Ito yung login page. Kung wala ka pang account, click mo yung not registered, sign up. Then after that, fill upan mo lang yung mga kailangan. Name, email, username, and password. Then click sign up. Then may lalabas na message dyan na need mo pa i-verify yung account. Then check mo yung mail ng InfanCare. Then click mo yung link below para ma-verify. Then bumalik ka dun sa application, wait mo yung message na email is verified. Yan. Then pwede ka na mag-login. Then click login. Then swipe mo lang yung left para makita yung about us and log out. Then click mo yung button sa baba para mag-start na ng survey. Then ito na yung survey form natin. Ligay mo lang yung guardian's name, infant name, infant address, then enter weight kg, height and centimeter, and then automatically magko-compute yung BMI and status. Then insert age in months and allergies. Then click save data if gusto mo siya ma-save sa monthly report. Then click send data if gusto mong ma-send yung data sa LLN. Then click view data para makita mo yung mga datang sinave mo. Then click generate PDF for monthly report.